But the okay. Spokesman. My name is Gatete Njoroge from Citizen TV. I think my colleague has asked one of the questions. But on the issue of foreign travels and also tree planting, I know one question that Kenyans ask themselves, the costs. We always talk of the benefits, but what is the cost of the president traveling out of the country, and also how much we use on that specific day when we were planting trees? The target is 1.5 billion trees every year. So far, for the last 1 year, how many trees have we been able to plant? The other issue is on the floods. We have seen a lot, we rely mostly on what Kenya Red Cross shares with us as media, but what is government doing in terms of getting the number of those affected, and how is the government helping those affected by the floods in the country? And lastly is the question of what is the government doing to stabilize the Kenyan shilling? We saw yesterday the CBK governor talking about how our neighbors' currency is stabilizing, and what is helping them is more on tourism and foreign investment. What is Kenya doing in terms of helping our tourism sector and also enabling foreign investment into the country? Thank you very much. Nitamruhusu kwanza msemaji wa serikali ajibu hayo, alafu kusoma. Thank you. I think you guys are very good, but I would have preferred if there was a lady. Ladies, you don't ask questions. Anyway, let me go straight to answering the questions. Vincent Afande, wewe ni Mswahili, wacha nikujibu kwa Kiswahili. Serikali ya Kenya Kwanza imefanya mambo mengi tu ambayo ni ya kusifiwa. Mwaka tangia iweze kuingia katika uongozini. Kwa mfano, kumekuwa na bugudha ya maharamia, watu ambao wanaribu usalama wa nchi, na ulikuwa umetokota sana wakati mwingine. Lakini hata kama bado kuna pengine mambo hapa kule, unaona bado hilo jambo limeweza kuangaziwa vizuri. Pia utakuta kama vile ambavyo nilivyosema, tumepunguza gharama ya fertilizer ambayo imesaidia sana wananchi. Ile hustler fund ambayo tuliahidi tayari imeweza kutekelezwa na kuna watu ambao wamefaidi sana. Ukiangazia pia katika mambo ya afya, hatujawahi kuwa na mfumo mbadala kama ule ambao unatekelezwa sasa hivi kupitia kwamba Wakenya hawatakuwa wakilipa matibabu katika zahanati hivi karibuni. Hilo ni jambo ambalo linaweza kusifiwa sana. Ukiangazia pia masuala kama ya shuleni, utakuta kwamba vyuo vikuu vilikuwa vina shida sana ya kuweza kujikimu kwa sababu ya yale madeni ambayo ni karibu bilioni 77. Sasa hivi kuna mfumo mpya wa kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanalipiwa na serikali kiasi fulani, wale ambao kabisa hawana uwezo na wale ambao pengine wana uwezo kiasi fulani kama wako ama wangu wanaweza kulipa kiasi fulani, na pia kingine kuna mifumo mitano ya ulipaji wa karo. Hilo ni jambo ambalo halijawahi kutendeka tangia huo wakati. Pia ukiangalia katika elimu, kuna mambo ya junior secondary schools, utakuta kwamba hilo ni jambo ambalo lilikuwa linatatanisha sana, lakini kumekuwa na uwezo mzuri sana na mikakati ambayo imeweza kuhakikisha kwamba watoto wameweza kuingia grade 7, 8 na 9 vizuri, na hata kumalizika katika KCPE. Na hata katika elimu utaona kwamba sasa hivi kule kuibwa kwa mitihani kumepunguka sana. Sasa hivi tunapozungumza tuna kesi tu 46 kati ya watahiniwa zaidi ya 1903. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia ni nzuri zaidi. Ukiangalia pia katika anga za kimataifa, Kenya imeongeza hadhi sana. Wale marais ambao wamefika hapa hawajawahi kuonekana kuja hapa nchini tangia uhuru. Hilo ni jambo ambalo la kusifiwa zaidi. Sisi ndio tunaongoza mchakato mdahalo mzima tu wa tabia nchi, na pia utakuta kwamba zile deals
ama ile mikataba ambayo tumeweza kutia sahihi ni ya kufaidi. Kwa mfano, ukisema kwamba biashara za watu binafsi ziweze kufaidi kutokana na shilingi zaidi ya bilioni 130, basi ni Wakenya ambao wataweza kupata ajira na kupata pesa mfukoni. Kwa hiyo mambo tu ni mengi, nikianza kuhadithia siyawezi. Nikupatie tu kwa mfano, baraza la mawaziri la miaka 10 lilikuwa limeweza kuafikia mambo 112, lakini chini ya mwaka mmoja baraza letu la mawaziri limeweza kuafikia maamuzi zaidi ya 163. Kwa hivyo unaona kwamba kuna ule utendakazi. Unakuta baraza la mawaziri linakutana kila baada ya muda, na ndio wanaweza kujua shida za Wakenya ziko wapi. Uangazie kabisa, hata ukiangalia mambo ya mkono wa mahakama, nafikiri wengi mnapenda kusema kitengo, utakuta kwamba majaji wamepatiwa ruksa ya kuamua vile wanavyoona inavyofaa. Kwa hivyo sasa hivi watu wanaamini kwamba ukienda kule katika mahakama si ati kwamba serikali itaingilia kesi yako. Majaji waliweza kuteuliwa ambao hapo kuteuliwa, zaidi ya shilingi bilioni 3 zimeweza kuwekwa katika mfuko wa fedha huo mkono wa serikali. Pia ukiangalia polisi wetu walipatiwa pia fedha zao na kadhalika. Kwa hiyo utakuta kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto iko na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba kuna usawa katika jamii. Kuna usawa mkubwa sana. Hata ukiangalia kama ni Hustler Fund, imepunguza hii mambo ya sharks na watu na fintechs mpaka 40%. Watu ambao hawakuwa wameingia katika formal banking system. Kwa M-Pesa imeweza kusajili watu zaidi ya milioni 2 ambao hawakuweko hapo awali. Nao ni Wakenya, sasa wanaweza kutumia statement ya M-Pesa, waweza wakapata hata kama ni mkopo. Kwa hiyo ni mambo mengi tu ambayo tutaendelea kuwahadithia. Mambo ya madini kwa mfano, ambayo yameweza kupatikana hapa nchini na vile ambavyo tunafaa kuelekeza. Hata kupatiana pesa za ugatuzi kwa wakati unaofaa kwa mara ya kwanza baada ya miaka 7 ni jambo la kusifiwa. Pesa za CDF zimekwenda mashinani, watu wengi sasa wanapatiwa kwa muda mchache huo. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali hii kama msemaji wa serikali, kama msemaji rasmi wa serikali, imeweza kufanya jambo nzuri zaidi. Na mambo ya gharama ya maisha, hilo sio jambo ambalo limeanza na sisi. Hili ni jambo ambalo limekuweko. Nakumbuka kwamba wakati tulikuwa tunafanya kampeni, hilo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais aliweza kulizungumzia. Nikubali afande kwamba imetuchukua muda kidogo ya vile ambavyo tulikuwa tumekadiria. Hilo ninakubali. Lakini tunaendelea kutoa jitihada ili kuweza kupunguza gharama ya maisha. Na jambo ambalo tulikuwa tunasema la kwanza ni unga. Sasa umepunguka mpaka unaweza kununua unga kwa shilingi 145 kutoka shilingi 250. Pia unaona vile ambavyo tunasikizana na watu kama kule Ukraine waweze kuleta ngano hapa ili tuweze kupata kwa bei nafuu. Unaona vile ambavyo pia maziwa inaweza kupunguka. Kwa hivyo tunatumaini kwamba tunavyoendelea na hata katika huu mvua mambo yataenda kuimarika zaidi, kwa sababu tuliacha kukua tunatumia pesa zetu kwa hadaa wa Kenya kwamba unga ni shilingi 100 ambao wengi wetu hatukuweza kuiona, na hizo pesa zilikuwa zinaendea tu makampuni machache. Kwa hivyo ni kazi tu, lakini tunaendelea kusonga mbele. Kweli kule kuzorota kwa bei ya dola ama kuongezeka kwa bei ya dola ni jambo ambalo linafaa kuangaliwa zaidi, na kuna mikakati ambayo serikali inajaribu kufanya na tutawaelezea kwa wakati ufaao ili kuhakikisha kwamba kuna pesa zinazunguka nchini na watu wengi. Hilo nafikiri tuliachie kwa pengine mkutano mwingine wa hapo baadaye. Wanjiko, asante sana kutoka Kameme FM. Ndugu yangu, wewe umeweka miti ile ulipanda hiyo siku, kwa hiyo app yajaza miti. Ndani mimi nimeweka 12 na sijaweka kwa hiyo app. So tukisema kwamba tumefanya miti 150
nafikiri utuamini sisi, na lengo letu ni miti milioni 500. Na wacha nisisitizie niseme kwamba sio sana serikali kuja kusema ni miti mingapi ambayo tumepanda. Tuelewane hapa. Serikali haiwezi ikapanda miti peke yake, kwa sababu serikali ni nani? Si ni mimi na wewe. Sisi tuko katika hizi nyadhifa kwa muda tu, lakini tunatoa wito, ni kauli mbiu kwamba kupanda miti ni wajibu wetu. Kwa hiyo pia ndio tunasisitizia, kama umepanda miti weka kwenye hiyo app. Ndio kwamba kuna hizo takwimu ambazo pengine zinakinzana, lakini haimaanishi kwamba miti haikupandwa. Nafikiri tuelewane hapa. Katika zile pesa ambazo zinakuwa kuwafidia wale ambao wameathiriwa na pengine wanyamapori, pesa ambazo zimewekwa rasmi ni bilioni 1. Tafadhali sisi ndo, hii ni serikali tuamini kwamba hizo pesa zimewekwa hapo kitambo. Zile pengine zimeweza kufikia wale ambao ni waathiriwa, pengine ndio kuna hiyo tofauti kidogo, lakini pesa ni hizo rasmi. Ndugu yangu Mrutu kutoka K24, I want to answer you as follows. Public participation is a constitutional requirement for every government policy or every government action, including any form of legislation. Now, Gazette notice is really powers that are conferred upon a cabinet secretary by Parliament through regulations. And if a Gazette notice is found to be unpopular with the people, and if not enough public participation has not been attained, it is only incumbent upon any government that is in sync with its populace to listen and to retreat and to withdraw. The Kenya Kwanza administration is not shy of doing that because we are accountable to Kenyans. So it's been done so. A Gazette notice can also be revoked and declared null and void by a court of law. We don't have to go that whole way. I think it settles the matters first. Let Kenyans bring out their proposals to the Ministry of Interior, and then we will see what is it that comes out of it. So I think that is important. For replacement, when you revoke a Gazette notice, then the current situation subsists. That is to mean whatever is that are already in place are the ones that the Kenyans are going to be charged. So I think that settles the matter until such a time that another new Gazette notice will actually be published. Chazima from NTV. Yes. You see, when you are trying to give the kind of when you're trying to give taxes in terms of the amount of and the percentage of taxes to fuel, that was already set. Government has not really come up with any new taxes other than the VAT, which was to be standardized after COVID, because there is an East African standard, and that's a requirement of our common market, because we cannot have the VATs varying from one member state to another. So there is no new tax, but because of the strength of the Kenya shillings, which you all know is stronger than other East African countries, then of course we actually rank higher in terms of the pricing. But you can actually see, if you look carefully, with the stabilization fund, we made some very good gains, more than even other countries. And you can compare. You can compare with Tanzania, you can compare with Uganda. You can see we are doing far much better in comparison with our neighbors, and we can do much more. But please also remember, there is that element of our shilling being stronger than their currencies, and when you have a weaker shilling in any other place of the world, the cost of living is much lower because of local factors of production. On the issue of abduction, please, I think that is a matter that should be dealt by the police. There is no official policy of that nature, and so allow me to leave it at that, because that is only the investigating authorities that can comment about that.
Gatete Njoroge, nice to see you here. I want to answer you as follows. Yes, troubles. But there's no pain. There's no gain without pain. You have to travel. I mean, you can't go to Europe using public transport. You have to use a flight. It will cost money. It will cost money to take a president to another country. But then what are the benefits? So for me, and this is very important, the benefits far outweigh the travel costs. Whatever I've enumerated to you here, and we are going to share with you that statement, you will see, hundreds of billions of shillings that then would actually inject new revenue, new liquidity into our market. Much more than an airfare or somebody staying in a hotel, or and what the government has been able to do also, for your information, and it's good I tell you this, it has reduced the number of delegations for anyone going out of the country. And the government has also capped the number of days that any government official can travel, up to 7 days maximum, and within a year up to 45 days. Delegations have been reduced to as low as even 3 people at times. So if there's one area that has been affected by budget cuts, it is actually foreign travel, including even Parliament. So that is something that Cabinet has approved, that some of these meetings also ambassadors can represent us. But where the president of the country is required, I think is only fair, because he is the #1 diplomat of this country, and he carries with him that, because it is a constitutional duty. Then there is an issue of floods. I think the numbers are there, but there was emergency funding that had been already set aside. It is common practice for. It's actually common practice for budgeting, and I can tell you that authoritatively, because I've been a Vice Chairman of Finance and Budget Committee of the Senate, and also a member of the Budget and Appropriation Committee of the National Assembly, because the power of the purse is actually with Parliament. So there are monies that were set aside for that, and they are being used. But also remember, Kenya Red Cross is a key partner of government, and so therefore, over and above any other thing, when there is such a crisis, we need the efforts of everyone, so that then we are able to help our fellow Kenyans. It's not really a prison of government to help, because if you are there and somebody is drowning, you are the brother, you are the sister who should do so, like that woman who swam to save the child. And this is very commendable. In terms of the stabilization of the shilling, ladies and gentlemen, it's good you understand why the shilling is losing its value. The only country that can print money is America, because dollar looks like the world currency. They are the only ones who can print papers and their money, and that's what happened during COVID. Now they are buying back their dollars, because the dollar was losing value up to 93%, and they are buying it at 5% or those margins. So many people are finding instruments of getting that money back to the Americans, and that is why then the dollar has wreaked havoc in many global economies. It's not just here. And we hope that at some point the Americans will also lower the interest rates to do so, and so therefore it will give us a reprieve. But you can hear our president, and it is a Kenyan government policy, but we start de-dollarizing. So why would you need a dollar to go and buy something in Uganda, for example? And opening up of African markets, so that we are not vulnerable to other people's decisions. Americans were receiving $1,000 in their banks, checks during COVID, because they had to survive. But us now, that is wreaking havoc, because our economy was very resilient during COVID. We have post-COVID shocks. But then de-dollarizing is one of the things that the government is doing, and you could even see efforts to do so. And we hope it may take long, but Kenya is really a leading factor. However, one of the things that also we did as government is not to have artificial rate
for the Kenya shillings, right? So that then you, for the last 6 years, that's what was happening. So you'd rather just face your reality so that you start recalibrating in the right way. But it's also true to tell you that if you compare the loss of value of the Kenya shilling up to 35% with other African currencies, we actually do much better. Compare how much value, for example, the South African rand has lost. Not to soothe ourselves, but that's the truth actually. So you can see that our measures are yielding, because if the leave we are losing, not at the rate at which possibly would have done so. Now, it is true that on foreign direct investments, ladies and gentlemen, we have done very poorly in the past administration. If you look at the graph of foreign direct investment by the time President Kibaki left office, I think we are doing a quarter of what was being done, and you can check the graph. It's shocking. It's really shocking. So that's part of the reason why you can see the president trying to attract foreign investors. Like now, the $1 billion, hydrogen production in Naivasha is almost, done. The production of vehicles here, the production of mobile phones, leather works, you name it. And that's why we even have country industrial parks, even to ensure that people can produce locally, but also to increase our manufacturing base, and that also requires some foreign direct injection. That's why you have special economic zones, even in some places like Two Rivers, because we are trying to incentivize those who have money to bring it here, and you'll be seeing more efforts towards that, because that is also how, for example, countries like Dubai have been able to develop. So that is very critical. FDI is critical, especially to increase our manufacturing ratio to GDP from 7 to 20%, where it was in the 80s. So that one is very, very critical. And also leveraging on the African Free Continental Trade Area of COFTA, as I call it, so that then we are not just having goods produced by other people coming through the roads whose debt we have procured. And also to see how we can concession, for example, the working through between the SGR and the ports, those kind of things. We have very, the two ports, for example, how do we invest them? How do we make sure that, for example, we lose up to 3 gigabytes because of, gigawatts, of our electricity because of the last mile connectivity. There were 1 million households that were added using the same grid, and how do you then modernize that? How do you ensure that then you can actually have markets created through, these, IT hubs and hotspots in markets and whatever. Opening up so much that the people, we are more and more connected, so that then you have more and more investments coming this way. So it is a work in progress, but I can tell you without a doubt, it is very, very deliberate. And this Kenya Kwanza administration has identified about 9 value chains, coffee, tea, all of those, including now the government is distributing sunflower seeds so that we can start, getting more and more cooking oil from here and the other byproducts. So that kind of agricultural industrialization, agricultural economics, will really help us so that we are able to, raise our economy from the bottom up. I think I have tried as much as possible to answer to your questions. Please feel free to reach out to us. We are ready and willing to work with you. And as I have said, and I want to reiterate, the future of Kenya is bright. Kenya shall rise from the ashes. Kenya shall win. Kenya shall prosper. It is great to be a Kenyan. I thank you.